So in today's lecture, we are going to study about light emitting diode. Okay, that is LED. So as it emits the light, hence it is called as light emitting diode. So simply to emit the light, we need to use some different materials. Okay, so different materials gives different color of light. So for example, we can use as a gallium arsenide or gallium arsenide phosphide. Likewise, we can use different material which gives different color of light. Hence, we have different colors of LED light like red, green, blue as per type of material you used to manufacture LED. So when type of material is gallium arsenide, then it gives color of infrared. With gallium arsenide phosphide, it gives color red. Also, with gallium arsenide phosphide and nitrate mixture, that is yellow color. Aluminum gallium phosphide material gives green color. Okay. So likewise, there are different materials. We can prefer to obtain different color of LEDs. So indium gallium nitride gives blue color. ठीक आहे, तुम्हाला हे पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे आहे. पहिला काय सांगितलं, गॅलियम आर्सेनाइड. गॅलियम आर्सेनाइड गिव्स infrared color. Infrared. Then aluminum gallium arsenide. Arsenide gives red color. Okay, it gives red color. Second, next is nothing but gallium arsenide phosphide gives green color. Then indium gallium nitride gives blue color. ठीक आहे. सो रेड, ग्रीन, ब्लू, इन्फ्रारेड अजून बरेच कलर्स असतात, अवेलेबल असतात. साच पर हे कशावर डिपेंड असतं, टाइप ऑफ मटेरियल. So color of LED is depending upon the type of material you used. Okay. So as per that you obtain the
कलर. सो याच्यामध्ये हा सिम्बॉल आहे, सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन इथे दाखवलेलं आहे इमेज मध्ये. ठीक आहे. सो या मॅनरने तुम्हाला हा पिक्टोरियल व्ह्यू दिसत असतो. आतमध्ये प्लेट्स असतात. एलईडीचं वरचं जे स्ट्रक्चर असतं ते ग्लास मटेरियल असतं आणि आपल्याला काय दिसतात, प्लेट्स दिसतात, मेटालिक प्लेट्स असतात. जी थिन प्लेट असते आतमध्ये, ती थिन प्लेट म्हणजे एनोड असते आणि जी लार्जर प्लेट असते ती असते कॅथोड. ऍज पर टर्मिनल जर कन्सिडर करायचं झालं तर लार्जर टर्मिनल जो असतो तुमचा तो असतो एनोड आणि स्मॉलर टर्मिनल असतो कॅथोड. सो हे झालं पिक्टोरियल व्ह्यू. त्याचा सिम्बॉल, सिम्बॉल मध्ये काय दिसते बघा, arrow indicates what, it emits the light. So this arrow indicates the light emission property of your LED. So बाकी सिम्बॉल फोटोडायोड आणि एलईडी मध्ये एकच डिफरन्स आहे की फोटोडायोड मध्ये इनवर्ट डायरेक्शनची एरो आहे, म्हणजेच काय, लाईट आपण इन्सिडेंट करतोय किंवा तो लाईट डिटेक्टर आहे. बट एलईडी काय आहे, लाईट इमिटर आहे, म्हणून आउटवर्ड डायरेक्शननी एरोज आपण इथे दाखवलेले आहेत. सो हे इंटरनल स्ट्रक्चर असतं. ठीक आहे. सो इंटरनल स्ट्रक्चर तुम्हाला याच्यामध्ये मी सांगितलं, जर आपण टर्मिनल्स इक्वली जरी कट केले तर आयडेंटिफिकेशन साठी एनोड आणि कॅथोड कसं आयडेंटिफाय करायचं, तर इंटरनल ज्या प्लेट्स असतात त्या प्लेट्स वरनं तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता. नेक्स्ट इज वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ एलईडी. सो एलईडी आणि फोटोडायोड मध्ये मेन बेसिक डिफरन्स दॅट फोटोडायोड इज ऑलवेज ऑपरेट्स इन रिव्हर्स बायस मोड बट एलईडी ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायस्ड मोड. Okay, now what is forward biased? When you connect p-type semiconductor to the positive terminal of battery and n-type semiconductor is connected to negative terminal of battery, then we can say that the given diode is forward biased. Okay, p-type is connected to positive and n-type is connected to negative. So in that case we consider that it is a forward biased, means p to positive and n to negative. ठीक है. This is the definition of forward biased. So LED always works in forward biased direction. So in this diagram you can observe that the P side is connected to positive terminal and N side is connected to negative terminal. So in P there are majority carriers, that is holes, and in N the majority carriers, that is electrons. Electrons are here indicated by red color and the white circles are nothing but the holes. So how it emits the light? We have to study the condition of photon energy. So in this case, when you apply external supply to the LED, then electrons will get energy or they get excited. Okay. After that, initially they are reside in the valence band. After getting energy, they jumps to higher energy level. They jumps to higher energy level, that is conduction band. Okay. So after getting energy, or when you apply external supply to the diode, or when you forward bias the LED, then electrons reside in valence band will jumps to conduction band. This is the first state. When they jumps to conduction band, there is a formation of electron hole pair takes place. There is a formation of electron hole pair takes place. After recombination, they will return back. After recombination, they will return back to their original position, that is valence band. While returning back, they emit the light. Okay. They emit the light, and this process is called as electroluminescence. The process is called as electroluminescence. Okay. So this definition is very much important, or this is the working principle of LED. The working principle of LED is based on electroluminescence, where what it indicates, the emission property of LED. So how the light is emitted? When they are jumping from valence band to conduction band, there is a formation of electron hole pair will take place. After recombination, they will return back to their original position,
and while returning back they emit the light. Okay, so this light emission property is called as electroluminescence. Clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Good. So the applications of LED, just tell me what are the different applications of LED? In day-to-day life, But where you observed it? classroom, homes, अजून Watch. मोबाईल मध्ये बघितलं LED? हो मॅम. कुठे? मोबाईलच्या मोबाईल बॅक साईडला. बरं, अजून कुठे असतो? वरती तुम्ही इंडिकेशन साठी, नोटिफिकेशन साठी वेगळे वेगळे लाईट ब्लिंक होता बघा. समजा तुम्ही सेटिंग करू शकता, मेसेज आलाय तर मला ग्रीन LED पाहिजे, बॅटरी डाऊन झाली तर तिथे काहीतरी इंडिकेशन्स पाहिजे, किंवा रिंग आलेली आहे तरी वरती एक आपला जो स्पीकर असतो फोनचा, त्या स्पीकरच्या बाजूला एक छोटासा एलईडीचा हे असतं, तर तिथे वेगळे वेगळे इंडिकेशन्स असतात. मेसेज आला तर रेड LED ग्लो होतो, ग्रीन LED ग्लो होतो, असे वेगळे वेगळे आपल्या सेटिंग नुसार आपण चेंज करतो. सो तिथे पण LED असतो. त्यानंतर रेल्वे प्लॅटफॉर्म असेल तिथे मोठे मोठे जे डिस्प्ले असतात, त्या डिस्प्लेला तिथे काय केलं असतं, कॉम्बिनेशन ऑफ LED यूज केलेले असतात, सो दॅट वी कॅन ऑब्झर्व द टाइम दिलेला असतो. समजा 10 वाजून काहीतरी मिनिटं झालेले, 15 मिनिट झाले, तर हे आपल्याला तिथे डिस्प्ले होतो. सो हे 10 वाजून 15 मिनिटं डिस्प्ले करण्यासाठी आपण काय करतो, LED चे सेगमेंट्स यूज करतो. त्याला म्हणतो आपण 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले. ठीक आहे, सो 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले यूज करत असतो. तर 7 सेगमेंटचं थोडंसं सांगून देते मी. सो 7 सेगमेंट म्हणजे काय, 7 कॉम्बिनेशन ऑफ LEDs आर युज्ड. ओके, या मॅनरने. सो किती झाले, समजा हा A, देन B, C, D, E, F, G. ठीक आहे, ABCDEFG. सो हे 7 सेगमेंट्स झाले. हे म्हणजे काय झाले, LEDs आहेत. हे आपण 7 LEDs यूज केलेले आहेत. आता मला समजा 1 डिस्प्ले करायचा आहे, तर कोणते ग्लो होतील, फक्त B आणि C चे सेगमेंट्स काय होणार, ग्लो होणार, बाकीचे काय राहणार, ऑफ राहतील. 0 डिस्प्ले करायचं आहे तर G काय राहील, ऑफ राहील, बाकीचे A, B, C, D, E, F ते काय झालेले राहतील, ग्लो झालेले राहतात. ठीक आहे, सो ही आहे, दिस इज नथिंग बट दी 7 सेगमेंट LED. सो असे 7 LEDचं कॉम्बिनेशन करून आपण लेटर तयार करू शकतो किंवा डिजिट्स बनवू शकतो. ठीक आहे, मग आता हे ग्लो करण्यासाठी त्याच्यामध्ये 2 कंडिशन्स असतात. सगळे LEDs आयदर तुम्ही त्यांचे कॉमन कॅथोड करा किंवा कॉमन एनोड कॉम्बिनेशन करा. कॉमन एथोड कॉमन एनोड कॉम्बिनेशन म्हणजे काय, की इंटरनली हे सगळे LEDचे काय केले जातात, एकतर एनोड कॉमन केले सगळे, अजून करा की हा फर्स्ट नंबरचा आहे आणि अप टू 7 नंबर LED. हा LED आहे. सो इथे मी कॉमन एनोड केलंय म्हणजे काय, सगळ्यांना कॉमन सप्लाय दिलेला आहे VCC. हा, जसं नॉर्मल कट इन व्होल्टेज तुमचं PN जंक्शन डायोड साठी 0.6 असतं, तसं LED साठी मिनिमम व्होल्टेज तुम्हाला द्यावं लागतं 1.7 व्होल्ट. ही मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे की 1.7 व्होल्ट इतकं व्होल्टेज झालं की त्यातून जो LED ब्लिंकिंग काय होतं, स्टार्ट होतं. लेस दॅन 1.7 LED जास्त ग्लो करत नाही. सो आता हा कॉमन आपण काय केलंय, कॉमन एनोड कनेक्ट केलेला आहे. ठीक आहे, असे सगळे LEDs आपण सिरियली लावून घेतले. प्रत्येक याचं काय राहणार आहे, कॅथोड सेपरेट राहणार आहे. कॅथोड सेपरेट करतोय म्हणजेच काय, की आता इथे आपण आउटपुट घेताना इनव्हर्स घेतोय. आता हे डिजिटलचं पार्ट आहे, डिजिटलचं तुम्हाला नेक्स्ट जेव्हा लास्ट युनिट आहे त्यामध्ये स्टडी होईलच. सो याचा मिनिंग काय राहतो, की याला आपण रिव्हर्स व्होल्टेज किंवा रिव्हर्स आउटपुट मेजर करतोय. सो याच्या अक्रॉस जे ग्लो करायचे आहे त्यांची व्हॅल्यू काय जाते, 0 जाते, आणि जे ग्लो नाही करायचे त्यांची व्हॅल्यू जाते 1. हे कॉमन एनोडच्या बाबतीत. कॉमन कॅथोडला काय राहणार आहे, की सगळे कॅथोड मी कॉमन करणार आणि एनोड काय करणार, सेपरेट करणार. सो एनोड काय केले, मी सेपरेट केले. सो एनोडच्या अक्रॉस मी काय करणार आहे, आउटपुट घेणार.
सो इथे माझा ए वाला सेगमेंट अप टू कुठपर्यंत गेला आपला लास्ट जी वाला सेगमेंट. ठीक आहे. सो ए सेगमेंट मला ग्लो करायचा असेल तर इथे व्हॅल्यू काय आली पाहिजे 1 आली पाहिजे. जे ग्लो नाही करायची त्यांची व्हॅल्यू काय झाली पाहिजे 0 झाली पाहिजे. सो या मॅनरने आपण काय करतो असे वेगवेगळे एलईडीज ग्लो करत असतो. रेल्वे आणि बस स्टॉप किंवा कुठे जिथे तुम्हाला असे मोठे मोठे डिस्प्ले दिसतात डिजिटल डिस्प्ले, त्या डिजिटल डिस्प्ले मध्ये या मॅनरने किंवा शॉपिंग मॉल असेल किराणा दुकान असेल तिथे तुम्ही बघू शकता की जेव्हा तुम्ही वेइंग मशीन असतं वजन काटा असतो तर तिथे डिस्प्ले होते किती केजी मध्ये तुम्ही परचेस केलेला आहे मटेरियल. सो या सगळ्या गोष्टी तिथे तुम्ही एलईडी यूज करताय. ऍडव्हान्टेजेस काय एलईडीचे? यूज फॉर मेनी मोर ऍप्लिकेशन्स. ठीक आहे. प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला एलईडीचा यूज होतोय. इन्क्लुडिंग टू दॅट इट इज इझी टू अंडरस्टँड मीन सिम्पल स्ट्रक्चर, लो कॉस्ट. ठीक आहे. मटेरियल काही खूप हेवी कॉस्ट नाही. सिम्पल आपण काय केले सेमी कंडक्टिंग मटेरियल चेंज केलेले आहे. सेमी कंडक्टिंग मटेरियल ऍज पर रिक्वायरमेंट चेंज केले. गॅलियम आर्सेनाइड जो कलर पाहिजे त्या पद्धतीने. सो त्यामुळे त्याचा ऍडव्हान्टेज काय येतो लो कॉस्ट, इझी टू यूज. ओके. अँड यूज फॉर मेनी मोर ऍप्लिकेशन्स. ऑल्सो इट रिक्वायर्स लेस पॉवर. कमी पॉवर मध्ये म्हणजे मिनिमम किती पाहिजे आपल्याला ओनली 1.7 व्होल्ट. सो या कमी व्होल्टेज मध्येच त्याचं काय होतंय लाईट इमिशन टेक्स प्लेस होतंय. So these are some advantages of LED. Including to that, it has some disadvantages too. So disadvantages काय येणार आहे? So quality of light. ठीक आहे. तो मेन मॅटर येणार. जो आपला लेझर डायोड मधला प्रॉपर फोकसिंग आहे तो फोकसिंग आपल्याला एलईडी मध्ये मिळत नाही. ठीक आहे. एलईडी मध्ये काय होतं कंडिशन स्प्रेडिंग होते सिग्नल, पण म्हणजेच काय नॉन कोहेरंट टाइप ऑफ फ्रिक्वेन्सीज जनरेट होता. वाईल लेझर मध्ये काय होतं कोहेरंट फ्रिक्वेन्सीज असतात. दॅट मीन्स दे आर इन फेज. हेन्स प्रॉपर फोकसिंग इज ऑब्टेन इन लेझर ऍज कम्पेअर टू एलईडी. Also, as we are using semiconducting material, if the heat dissipation is excess, then it may get damaged. Okay, so LED का होऊ शकतो डॅमेज होऊ शकतो at a high temperature or at a high heat. So these are some drawbacks of your LED. So इथे आपला फर्स्ट युनिट कंप्लीट झालेला आहे.